một xu hướng mới cho thị trường trong phần còn lại của thị trường vào tháng 6. Và những dự báo vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tài chính kinh doanh trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Ở phần này thì nó có hai cái, một cái là web server và một cái là web application, tức là một cái là cái dịch vụ service chạy trên máy chủ, ví dụ như là IIS hay là Apache, là những cái dịch vụ dùng để hot trên máy chủ. Thì bản thân những cái dịch vụ này thì nó cũng có những lỗ hổng, đặc biệt là những cái phiên bản cũ, ví dụ như IIS phiên bản cũ này thì nó có những lỗ hổng mà hacker có thể khai thác được. Cái phần này chúng ta cũng không đi nói quá nhiều, bởi vì nó cũng, hiện nay thì ít có cái máy chủ nào mà dùng cái dịch vụ chạy trên máy chủ là nó cũ, nên là cái thứ hai là những cái lỗi này thì cơ bản này thì thường là người ta cũng đi gặp. Một phần nữa là cái phần về nhưng các bạn cứ đọc nhá, cứ đọc tài liệu này nhá, cả cái phần tiếng Việt tiếng Anh chúng ta cứ xem đi. Thầy cũng không muốn đi quá sâu vào cái phần tài liệu này, tại vì nó cũng hơi dài dòng. Chúng ta sẽ xem những đoạn video thấy rất là thú vị và hấp dẫn hơn. Cái phần ứng dụng web thì nó liên quan đến cái ứng dụng mà chúng ta lập trình chạy trên máy chủ web. Ví dụ như là lập trình bằng PHP, đúng không? PHP hay là lập trình bằng ASP thì nó sẽ là những cái ngôn ngữ mà để chạy trên máy chủ, sau đó thì nó sẽ trả lại kết quả cho trình duyệt để hiển thị trên máy người dùng. Thì bản thân những cái ứng dụng web này thì nó cũng khi mà chúng ta xây dựng thì có rất nhiều lỗi, ví dụ như là không kiểm tra cái đầu vào xem là cái input ở trên các form nhập liệu thì nó có thể khai thác để nó chèn những cái đoạn mã vào, hay là nó bị buffer overflow, tức là nó cái biến mà chúng ta khai báo để nó không có chặn trên chặn dưới ạ. Thế thì nó có thể chèn một cái số cực lớn vào thì nó làm tràn cái giá trị của cái biến đó. Vâng, rất nhiều kiểu khả năng khác nhau. Hay là nó có thể vượt qua cái hệ thống thư mục bằng cách là dùng một loạt những cái ký tự như thế này để vào những thư mục nào đó hoặc cái file nào đó trên máy chủ thông qua cái hướng dẫn cái cửa sổ cái thanh địa chỉ của trình duyệt. Cái này cũng có thể là gặp đấy nhá, trong thực tế có thể gặp như này, bởi vì nhiều người bất cẩn có để như này, hoặc là để tiện thì vào những cái file gì đó thì rất là nguy hiểm. Đây là lỗi cross-site scripting. Cái này thì nó hay khai thác thông qua ngôn ngữ là JavaScript. Hiện nay thì cái lỗi này vẫn có nhưng mà nó cũng không nhiều lắm ở trên các website. Tấn công đốt thì chúng ta biết rồi, không chưa nói rồi, nó là tấn công từ dịch vụ.
này nói về web service là cái phần liên quan đến cái dịch vụ chạy trên máy chủ, thì chúng ta thì đã ở phần trước, cái slide trước là có rồi, phần này nhắc lại thôi. Tóm lại là cái slide này nó rất là dài mà nó cũng khá lan man, nên thầy cũng không muốn sử dụng slide này để các bạn xem, vì là chúng ta cũng xem như biết thế thôi chứ còn cũng không hiểu thực chất nó như thế nào. Bây giờ thì bạn sẽ xem những cái đoạn video của một cái đây là một cái video giới thiệu về cách khai thác tấn công vào website mà sử dụng ngôn ngữ trên máy chủ là PHP. Thì đầu tiên chúng ta xem về giới thiệu về website này. Web application penetration testing. Before we can start talking about that, we need to understand what is a website. And just like I said before, a website is just an application installed on a computer. That computer probably just has better specs than your computer, but fundamentally it works exactly just like another computer. So it has an operating system, and it also has a number of applications to allow it to act as a web server. So the main two applications that it probably has is a web server and a database. Trong một website ở đây thì nó sẽ có cái web server hay là web service, ví dụ như là Apache và cái phần database ở phần backend, tức là phần đằng sau, nó sẽ chứa cái cơ sở dữ liệu về trang web, ví dụ như là các đoạn text, văn bản, hình ảnh, vân vân, thì nó sẽ chứa vào trong cái cơ sở dữ liệu này. A web server is like Apache, and the database is like MySQL. And these are the web server basically understands and executes the web application. So your web application would be written in PHP or Python and any programming language really. The only thing is that the web server needs to be able to understand and execute this web application. The database contains the data used by the web application. So all of this is stored on a computer called the server. The computer is connected to the internet, and it has a real IP address, so anybody can access that computer and can ping it. So the web application is executed by the web server, which is installed on your server, on your target. Therefore, anytime you request a page or you run the web application, it's actually executed on the web server, and it's not executed at the client's computer. It gets executed at the web server, and then it sends a HTML page which is ready to read for the target person or for the clients. So let's have a look on an example, and let's say you're on a phone or on your computer and you wanted to go to facebook.com. So you type in facebook.com into your URL. This will be translated using a DNS server to an IP address. So there is a server that translates every name .com, .edu. Cái phụ đề này nó không chính xác hoàn toàn nhé, cho nên các bạn nghe thì các bạn phân biệt cái nào cái từ chính xác. Ví dụ như là cái này, tức là nó sẽ chuyển tất cả những cái tên miền thành địa chỉ IP. Đấy. Hoặc là những cái website với tên miền sẽ thành địa chỉ IP. Or any website with a name, with a domain name. So this is a domain name to its relevant IP address.
So your request is facebook.com, the request goes to a DNS server, it translates facebook.com to the IP where Facebook is stored, and then it'll go to Facebook, to the IP address of Facebook, it'll execute the page that you wanted using all of the applications that we spoke about, and then just give you ready HTML. So what you get back is just a markup written in HTML, which is a markup language of the result of executing the program. So the program gets executed on the server, and then you just only get the result. This is very important because in the future, if we wanted to get anything executed on the web server, if we wanted to get a shell, a reverse shell, or a virus executed on the target computer, then we need to send it into a language that the web server understands. So for example, PHP. And once you execute it there, it will be executed on that computer, not on your computer. So regardless of the person that accesses the page, the web shell that you're gonna send, if it's written in PHP in a language that the server understands, is gonna be executed on the server and not on your computer. Therefore, it will give you access to the server and not access to the person who accessed that server. JavaScript, on the other hand, there is some websites use JavaScript, and JavaScript is a client-side language. So if you manage to find a website that allows you to run JavaScript code, then the code will be executed by the clients. So even though the code might be injected into the web server, it will be executed on the client side, and it'll allow you to do things to the client computer and not to the server. So it's very important to separate between a client-side language and a server-side language. Cái phần này thì chắc các bạn học môn lập trình ứng dụng mạng rồi qua những biết rồi, thầy cũng không nhắc lại nhiều. Nên là sang cái phần hacking website. Now, let's translate this into our example. So, in our example, we're going to be targeting the Metasploitable machine. So, our web server is going to be the Metasploitable machine. And we're not going to be using a DNS server. So, we're not going to be using a name like facebook.com. We'll be accessing the website directly using its IP address. So, like we've seen before, if we just go here to our Metasploitable machine and type in ifconfig, you'll see that my IP is 10.20.14.2.14. And if I go here to my Metasploit to my Kali machine, you'll see that if I type in 10.20.14.2.14, you'll see that I can access my... Cái Metasploitable 2 này thì nó là một cái máy ảo mà chúng ta có thể download trên mạng về. Thì cái máy ảo này nó chứa một loạt những cái trang web đã hosting ở trong cái máy ảo đó mà nó chứa lỗ hổng. Những cái máy ảo những cái trang web ví dụ như là Multide này hay là DVBK3. Thì cái này có hai cách. Cách một là chúng ta download cái máy ảo này về để chúng ta chạy. Nó là máy ảo chạy trên VMware Workstation. Thì các bạn download cái này về, các bạn chỉ việc chạy thôi. Cách thứ hai là chúng ta download cái mã nguồn của cái trang web này về, sau đó là chúng ta có thể dùng những chương trình như là SAM. Ví dụ như là tôi đang cài cái SAM này. Sau đó là tôi download cái Multide với cả cái DVBK3 này. Đấy. Chúng ta có thể lên trên mạng nha. Chúng ta search DVBK3 này. Thì đây là cái trang web mà nó chứa những cái lỗ hổng. Trên những lỗ hổng chúng ta có thể download về. Và các bạn có thể search cách cài đặt Windows. Này có cả bản tiếng Việt luôn này. Chúng ta download SAM này nhá. Rồi DVBK3 này. Để ngắn thế nhỉ. Sau đó chúng ta đưa cái thư mục đã giải nén của cái
phần mềm DB3 vào thư mục này. Cái này là tùy các bạn nhé, các bạn cài SAM ở đâu thì các bạn đưa nó vào cái htdoc vào trong SAM này. DB3 ví dụ như là máy của tôi thì tôi để đây. Đây, cái hướng dẫn nó như này. Thì tôi để cái DB3 vào đây, htdoc này và cả multimedia nữa cho vào đây, giải nén nhé cho vào đây. Tất nhiên chúng ta phải cấu hình một chút nữa. Đây các bạn thấy này, người ta bảo là đổi cái DB password, cái trường DB password ở trong cái file này. Trong cái file config increase in PHP này, mở cái file này ra, chúng ta đến dòng 20 và đổi cái trường này thành empty, tức là nó rỗng, thành rỗng. Sau đó chúng ta chỉ việc vào trình duyệt, sau đó chúng ta có địa chỉ 127.0.1 DB3. Đấy. Tôi làm rồi cho nên là nó kích hoạt rồi. Ví dụ đây chúng ta mở trình duyệt này nhá. Cái này không có local host được mà phải có 127 cái thử có một local host nha, local host db3. Đấy. Thì nó sẽ vào cái đăng nhập của trang web này. Còn kia là multimedia, chắc là không được có hot được, thì nó chặn về trong cái file access rồi. Multimedia từ khó nhớ, copy người ở đây đi. Thì cái này nó bị chặn ở trong cái file này htaccess này, cho nên là nó phải truy nhập bằng cái địa chỉ là 127.0.1 và chúng ta vào và chúng ta đổi đi, cho phép cái lực đó thì nó sẽ chạy được. Đấy. Đây là cái trang mà nó cũng chứa cái lỗ hổng để có thể chạy chương trình để khai thác lỗ hổng được. Thì đấy là hai cái trang mà hay dùng nhất. Thế còn ngoài ra có những trang khác nữa. Ví dụ trong cái video này các bạn thấy là anh ấy cài trong cái file cái máy ảo Metasploitable này, nó có một loạt những trang như này rồi. Thì tốt nhất là chúng ta download cái máy ảo này về cho nó chạy, thì nó sẽ rất là nhanh và chúng ta không cần phải đặt cái website trên máy local. Thì cái máy Metasploitable này thì các bạn cũng search thôi, có sẵn trên mạng rồi, nó là miễn phí. Metasploitable machine. Metasploitable 2 download. Này. Cái file này nó là khoảng gần 900 MB. Nó là một cái file máy ảo. Chúng ta về chúng ta phải giải nén ra. Thì nó chắc là lên khoảng 2 GB gì đó. Thì cái mật khẩu của cái máy này nhá, khi các bạn chạy thì nó là một cái máy chạy Linux mà, nó là Linux, nên là khi mà khởi động thì nó sẽ dừng lại console thì chúng ta đăng nhập vào bằng cái tài khoản là msadmin với cả username và password. Thì sau khi mà chạy xong thì chúng ta có thể vào cái trang web, này theo cái địa chỉ của nó, các bạn vào trình duyệt, ví dụ như là cái địa chỉ là 192.168.1.5 nhỉ, đúng không? Thì sau đó chúng ta chỉ được có DB3, thế là nó sẽ load được cái trang web tương ứng.
hay là multi-net kiểu như vậy. Ở đây thì cái máy của anh này anh ấy cài trên cái địa chỉ là 10.20.14.24. Sau chúng ta chỉ phải gõ chéo một cái đến cái trang web này. So the web server here is the Metasploitable machine itself. The web applications are Metiliday, PHPMyAdmin, DVWA, and all of these. So these are web applications, and when we click on them, you can see, for example, here, it's written in PHP. So it's written in this programming language. It's also using a MySQL server, which can be accessed through PHPMyAdmin. So these are just technologies used on the web server, but the web server itself is the Metasploitable machine here. So when you put the IP address, when you put 10.20.14.214, we're actually accessing the Metasploitable machine. And inside the Metasploitable machine, we have technologies, we have interpreter that's running PHP code, we have a web server and a database. And these are running the web application for us, which is Metiliday, DVWA, and all of them. So knowing these components leave us to knowing how we can hack a website. So there is more than one thing that we can exploit to gain control over a website. Now, the main thing, the obvious thing that you'd think of is the web applications. So it's the thing that you always interact with. For example, on Facebook, it's where you search for stuff and where you upload pictures, where you write posts. All of these things are handled by the web application because it's the thing that you click, the thing that you interact with. So for example, if I go here on Metiliday and I start browsing the web page, this is my web application. So every time I click on something, it's being handled and executed by the web application on the web server. So if I could exploit this web application in some way, if I could gain access to it, if I could connect to the database, because obviously this web application connects to the database, then I'll be able to maybe gain control over the website and maybe even gain access to the web server and then get access to other websites on the same server. We'll talk about all of that later in the course. The other way of gaining access to websites is using the computer itself. So let's say your target was DVWA and you couldn't get in, you couldn't find any exploits in the web application itself. You tried everything, you tried all the exploits that we're going to talk about, and you just couldn't get in. Then your other option would be to exploit the programs installed on that computer, because we said a web server, the website, is installed on a normal computer, just like your home computer. So if you couldn't get in using the web applications, what if there is one of the programs installed on the computer itself has an exploit, has a buffer overflow or a remote execution exploit? What if the web server itself or the database program, the program that's running the database itself, had a remote root exploit that allows you to just gain access to the whole web server, including all the websites inside it? So this will be really cool if you could get it. If you couldn't find anything wrong with the applications installed on the web server on the operating system, then you could target the humans, because we know websites are managed by humans. For example, Facebook, you can target Mark, or you can target the admins of Facebook, for example. These admins obviously have more privileges on that website than you, and then they might be able to upload sensitive files to that website, and then you can control it and hack it by hacking into one of those people. So instead of, maybe the website is very secure and the server is very secure and there's no way that you can get in, but you can always exploit the humans using social engineering attacks and client-side attacks to gain control or hack one of the people that manage that target website and then maybe gain access to it. Now, this course will be concerned with the web application penetration testing. So it's concerned with the first step, with the first approach. So we're going to learn how to discover and exploit a large number of vulnerabilities that can be found in the web application itself. We're not going to be talking about server-side attacks, so the attacks that exploit the operating system and the applications installed on the operating system itself of the web server. And we're not going to be talking about the client-side attacks, about attacking humans and hacking their accounts and then gaining access to the website.
All of the last two sections are actually covered into my general ethical hacking course. So I have a course called Learn Ethical Hacking from Scratch, which covers those two aspects. Therefore, in this course, we're going to be focusing on the web application penetration testing side. So on hacking the websites based on the web applications installed on that website. Cái course của cái video này là nhấn mạnh vào cái phần application này, tức là cái ứng dụng web mà chạy trên máy chủ, chứ không phải là những cái phần khác. Những phần khác thì chúng ta đã ví dụ như là cái phần liên quan đến tấn công vào cái lớp bên dưới thì chúng ta đã có những cái bài nói rồi, đúng không? Còn cái phần về những cái lỗ hổng của hệ điều hành vân vân thì nó cũng không nằm ở trong cái phần này. Ở đây thì chỉ nói về cái application, về ứng dụng web thôi. Thì cái code này nó khá là dài, cho nên là tôi sẽ mời các bạn xem luôn một cái phần mà hiện nay thì các website nó vẫn hay gặp lỗi này, đó là lỗi SQL injection. SQL nó là một cái ngôn ngữ của cơ sở dữ liệu, đúng không? Thế thì cái ngôn ngữ này được sử dụng rất nhiều bởi các database, cái cơ sở dữ liệu khác nhau, Oracle này, MySQL này, SQL Server trên Windows này, thì cũng đều sử dụng ngôn ngữ này. Tất nhiên là cái định dạng có thể khác nhau một chút, nhưng mà về cấu trúc thì nó tương tự như nhau. Thì trong ví dụ này thì tác giả cho chúng ta xem cái ngôn ngữ dựa trên SQL của MySQL chạy trên Linux hoặc Windows cũng được, và sẽ biểu diễn nó để khai thác lỗ hổng ở trên các ứng dụng web của cái trang web mà chúng ta vừa nói. In this lecture and the next few lectures, we're going to be talking about a popular type of vulnerabilities called SQL injections. Before we start talking about how this occurs and how to exploit it, let's first learn what SQL is. Now, if you're getting a pen test on a certain website, chances are this website is a little bit bigger than smaller websites, so it's probably using a database. Most websites, other than very simple websites, use databases, and the databases are used to store data. So they store usernames, passwords, news articles, blog posts, pictures, anything that happens on the website literally is stored on a database, and the web application queries the database and then displays the data to you or to the users on screen. When the users do something, it will either update, delete, or modify the data that exists in the database. This interaction between the web application and the database happens using a language called SQL. So let me show you what I mean by a database. This is just an example. I'm not hacking anything. I'm literally just going to log in to the database that is installed on our Metasploitable machine, and then we're just gonna see what's being stored on it. So I'm not doing any hacking. There's nothing here, nothing fancy. Just logging into my SQL, and then I'm putting the username as root, and the Metasploitable doesn't use a password for the root, which is really bad, but obviously it's a vulnerable system. So I'm just gonna log in, and I'm not hacking anything. I'm not doing any SQL injections. This is just the terminal for MySQL, which the web application would use to interact with the database. So I'm just trying to show you what I mean by databases and what's saved in there. So the first thing I'm going to do is I'm just going to type in show databases, and that will show us the databases that exist on our target server, and we can see that we have the information. Đây là cái ngôn ngữ của MySQL nhá. Câu lệnh này là câu lệnh để cho xem, để show những cái bảng trong cơ sở dữ liệu của MySQL. Information schema. This is a default database that holds default Đây là cái database, tức là cái cơ sở dữ liệu hiện có ở trong MySQL, chứ không phải là cái bảng thì sẽ là cái khác.
information about all the other databases. So this one gets installed by default when you install MySQL. The rest have been installed for each web application. So we can see we have one for TikiWiki, we have one for OWASP 10, and that's for this one, Metal Day. We also have one called MySQL, we have one called Metasploit, and one for DVWA, which is the one that we've been using, the web application. So you can see for each web application, we actually have a database, and this database holds the information that is used by that web application. Let me show you what's in there. So I'm gonna use the OWASP 10 database. So this is the one that is, again, this is the one for Metal Day for this web application. And we can see the tables, so each database has a tables, and in the tables there's information. So I'm gonna say show tables to see the tables that we have. Đó, con thấy là cái lệnh ở trên là sử dụng cái cơ sở dữ liệu OWASP 10 mà cái trang Multiday nó sử dụng này, Multiday sử dụng, và cái lệnh show table ở trong cái cơ sở dữ liệu OWASP 10 này thì nó sẽ show ra những cái bảng trong cơ sở dữ liệu này. Đây là những cái lệnh mà bình thường sử dụng trong MySQL. You have a table for accounts, so you can assume that this table has information about the usernames, passwords, and information about the users. We have a table for blogs, so probably has the blog inputs, the posts, and the comments in there. You can see captured data, credit cards, so there's a table that contains credit cards. Now this is huge for shopping websites. They actually would have credit cards table, and the information for the credit cards would be stored there. Basically, the database will store everything, all the data that is used on the website, because they don't get stored on files. It's not efficient. So let's have a look on the accounts, and if I just say select, so this is exactly how the web application would be retrieving information from the database. It will be selecting stuff, updating, or deleting. So I'm doing a select statement here. Again, this is not hacking, I'm not doing anything, just selecting stuff. And I'm gonna select star, which means everything from accounts. Cái lệnh vừa rồi là sẽ chọn tất cả những cái bản ghi ở trong cái bảng account này, thì nó sẽ chọn tất cả cái bản ghi này và nó thể show được trên cái màn hình. We have the account ID, the username, the password, and then the signature for the person. Đây là những cái code ở trong cái bảng này. Now these columns depend on the table, so it's actually the person who designs the database, designs the tables, the columns as well, and then the data gets inserted by the web application. So you can see that we have a user called admin, and their password is admin pass. We can see we have a user called Adrian, and their password is some password. So this is just to show you what databases look like and just to get a feel on it, because in the future videos we're gonna try to exploit these databases and have access similar to this. So this, I just logged in with a username and a password now. Usually you wouldn't have access like this, only the web admin would have that access. Chúng ta nhớ cái lệnh select này, lệnh này rất hay dùng khi mà tấn công SQL injection. In the future videos, we're gonna try to run some attacks in order to gain access similar to this, so that we'll have full control over the database, so that we can read stuff and see if we can write or modify things. So I just want to highlight why SQL injections are so important and so dangerous. The reason behind that is they are found, you can find them everywhere. A lot of places, a lot of big websites have these kind of exploits, and like things like Yahoo, Google had them. They're very hard to protect against, and it's very easy to make a mistake to make these exploits available for exploitation.
The other reason that they're very dangerous is that they give you access to the database. In many scenarios, if you find an SQL injection, you really don't need to upload a PHP shell or get a reverse connection. There's really no point of uploading stuff and then increasing the danger of being caught, because if you have access to the database, as we see in here, you pretty much have everything you need. You have usernames, passwords, you can log in. Ở đây tác giả muốn nói là một khi mà đã khai thác được cái lỗ hổng SQL injection, tức là vào được cơ sở dữ liệu, thì gần như là có rất nhiều quyền rồi, hoặc là có rất nhiều cái tài nguyên để cần thiết để khai thác rồi, cho nên là cái hình thức tấn công khác là không cần thiết nữa. Cho nên thấy cái sự nguy hiểm, sự dangerous của cái kiểu tấn công này. With normal username and a password as a normal user, or you can, if you're looking for sensitive data, we can see that we've had access to credit cards. You pretty much can do anything you want, so there's really no point of trying to further exploit the system. If you found an SQL injection, bingo, like that's all you need really. In many scenarios, we actually use a PHP shell to gain access to the database and see if we can read it. Like, say for example, if you manage to upload a PHP shell on this server, the Metasploitable, but then you couldn't access the database. There isn't much that you can see. You can't see credit cards, you can't see username and passwords. You really can't. Yeah, you have control over the server, but you can't read stuff. So sometimes when you upload a PHP shell, the next step is I need to gain access to the database. Another thing is they can be used to do many things. So if you manage to find an SQL injection in a website that is not your target, so it's not the one that you're targeting, but it's in the same server, then you can use it to read files outside the www root, so similar to file inclusion vulnerabilities. You can use the admin, the username and password for the admin, and see if you can upload stuff. Usually the admin can upload a lot of things instead of just images, and then you can upload a PHP shell or a backdoor from there, and then from there navigate to your target computer, or to the target website, sorry. Or you can actually, in some cases, you can use it to upload a PHP shell. You can use an SQL injection to upload a PHP shell. So basically, SQL injections can be used as file inclusion vulnerabilities. They can be used as file upload vulnerabilities. And also, they'll give you access to the whole database. That's why they are very, very dangerous and very useful if you manage to find one. Như vậy cái đoạn video vừa rồi thì đơn giản là nói về sự nguy hiểm của cái tấn công này. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cách khai thác, tức là độ rất là cơ bản là trong một cái ví dụ về SQL injection. Now, to try and discover SQL injections, you need to browse through your target and try to break each page. So whenever you see a text box or a parameter on this form, for example, page.php, then something is equal to something, try to inject stuff here. So try to use a single quote, try to use an and, or the order by statement to break the page and make it look different. Tức là đây khi mà chúng ta vào một cái trang web mà có cái đường dẫn nó kiểu dạng như này, trang web ví dụ PHP, xong nó có những cái tham số, cái giá trị kiểu như này, thì chúng ta có thể tìm, không phải chúng ta mà là attacker thì nó có thể chèn những cái giá trị tham số, hoặc là chèn vào những cái câu lệnh injection vào đây, SQL injection vào đây để xem kết quả như thế nào. So I'm going to show you here an example, and I'm going to go into the login page first, right here, and it's asking me to log in. Now I've actually registered with my own name, so you can just go in here and register. I have a username called Zaid and a password with 123456. So first I'm going to log in just to show you. So my username is Zaid and my Bình à? password is Tiếng Anh chứ. 123456. And now I'm logged in as Zaid, and my signature was AA. It's just not a really, just like. Cứ nói đi.
So I'm gonna log out, and we're back at the login page. Right here we have the page, so you can try to inject. Anh chưa gửi em nhỉ? We'll get into that later. So Anh chưa... at the moment we're having an example of injecting into text boxes. So you can try to inject into the name and into the password. So I'm gonna put my name. Anh chưa gửi cho em nhỉ? Anh quên mất anh gửi phòng đào tạo I'm trước gonna rồi. put a single quote. So I'm putting. Gửi rồi nhưng mà lại chưa gửi cho em. Quên mất. So let's see if we can break it. Không, bây giờ phải để phòng đào tạo họ kiểm tra xem là còn sót đứa nào, ví dụ như là đứa nào mà nó mình chưa kiểm tra hết được những đứa mà nó không học hay không ấy, thì phòng đào tạo họ rà soát lại, nếu mà có lỗi gì thì họ phản hồi lại thì chúng tôi anh mới thông báo cho các bộ môn. Sometimes you'll just see that the page is not acting as it's expecting, as you expected. Sometimes it'll just be a page that is does not look as it should. Sinh viên đồng ý hết rồi. If it's a news page, maybe it'll have the article missing, or if it's a blog, it'll have one of the posts missing, or different kind of posts. So you need to keep an eye on what's changing. In this example, we are actually getting a really nice error, telling us which file it has, and it's telling us that there's an error in the statement, and the error near the quotation mark that we added. And it also tells us the statement that's being executed. This is really good for learning, because now we can see what's the statement that the system is trying to run. And the system is trying to do a select star, so it's trying to select everything from accounts, where the username is equal to Zaid, and the password is equal to a single quote. Đây các bạn thấy là cái câu lệnh khi mà nó trả về cái lỗi của trang web. Tất nhiên đây là một cái lỗi khi mà đăng nhập không thành công, đúng không? Và cái trang web này nó trả về cái lỗi nó rất là, có thể nói rất là thô, tức là hiển thị luôn cái lỗi là tại sao nó không vào được, và do cái câu lệnh như này, đúng không? Này các bạn thấy là cái lỗi này thì nó nói chung là rất ít trang web trả về lỗi như này, nhưng bởi vì đây là một cái trang web mà xây dựng chứa các lỗi để các cái người ta thử nghiệm cái phương thức khác nhau để khai thác lỗ hổng ấy, cho nên là có rất nhiều lỗ hổng ở đây. Thì đây là câu lệnh mà sử dụng để đăng nhập cái form vừa rồi. Và select sound from account, tức là lựa chọn tất cả các bản ghi từ cái bảng account, trong đó cái trường hay là cái code username thì bằng tên là như này, đúng không? Và password là bằng như này. Cái E này tức là hai cái về gì? Phải là đều thỏa mãn, đúng không? Username phải là bằng như này, password là, nhưng tất nhiên là cái trường này thì đăng nhập không thành công cho nên nó trả về cái lỗi như này. Còn nếu mà đăng nhập không thành công thì nó sẽ không có lỗi này, nó không có cái lỗi hiển thị như này. And note that the system, the web application, is already adding quotes around the name. So when I said Zaid, it added Zaid between two quotes, and it added the single quote that I added. Từ từ để thầy xem, tắt mic thầy xem. Mới bật mic. Other two quotes, so that's why we had three quotes right here. So from this we can, it's like 70% that the target website has an SQL injection. We're still not sure if it can execute what we want it to do. So can I actually inject code and get it to be executed? Let's see if we can do that. So the username is going to be Zaid again. And what I'm going to do with the password, I'm going to put my password. So I'm going to put 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then I'm closing it. So I'll tell you why I'm closing it, because the current statement in the system is it's select star from to Zaid and is equal to, and it's going to open a single quote by itself. So let's call this as password. So we're treating this as a variable, and it takes in whatever I put in here, whatever I'm gonna put in this box, and it's gonna insert it instead of the S password, which is a variable. So I'm giving you an idea, so you need to be able to imagine this happening. So it's taking whatever I put in there, and it's gonna put it between two single quotes,
and it's gonna be inserted in there and executed on the system. So what I'm doing is I'm gonna put 1, 2, 3, 4, 5, 6, and I'm gonna add the quote myself. So what I'm gonna do right now, the code is gonna be like this. So it's gonna select this, and password is equal to that, and I have two quotes right now. Okay, and then what I'm going to do is I'm gonna say and 1 is equal to 1. So 1 is equal to 1, and I'm just trying to see if it's going to execute what I want it to do. So my statement right now is it's going to be select star from accounts where username is equal to Zaid and password is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. And note, I'm going to be inserting this myself. And 1 is equal to 1. One problem that the system... Đấy các bạn thấy là cái câu lệnh nha, cái câu lệnh select nha, khi mà được thực hiện tại phía database ấy, thì nó sẽ như này: select sao from account where username bằng dây and password bằng 1256. Thì password này là sai, nhưng mà anh ấy chèn thêm một cái nữa là gì? n1 bằng 1. n1 bằng 1. Thế thì cái 1 bằng 1 này thì nó luôn đúng. 1 thì luôn bằng 1, đúng không? Và do đó thì cái câu lệnh này luôn đúng, và do đó thì khi mà phía database database thực hiện ấy, thì nó kiểm tra, khi nó kiểm tra này nó thấy là cái này luôn đúng thì nó sẽ cho đăng nhập vào. Is going to complain about is that we have an extra quote here because I'm going to be inserting this myself in the text box. So it's going to be complaining about this. It's going to say this is an open code and it's never has been closed. So what I'm going to do is I'm going to add a comment, and when you add a comment, basically everything that comes in after the comment will not be executed. I'm going to use the hash as the comment, so anything that comes in after. Ở đây thì tác giả chèn thêm một cái quote này, cái comment này. Cái comment này thì nó tác dụng là gì? Nó sẽ làm cho tất cả cái đoạn đằng sau ấy nó sẽ trở thành chú thích, tức là comment, và sẽ không quan trọng nữa. Tức là đến đây là ngắt luôn câu lệnh này. Và do vậy thì câu lệnh này thực hiện luôn thành công và luôn đúng. Username là gì cũng được, password là gì cũng được, miễn là cái này là luôn đúng, đúng không? N1 bằng 1. After the hash, the system is going to ignore. So what I'm going to inject now is going to be this, and 1 is equal to 1, and this. Đấy, các bạn thấy là cái phần này anh ấy sẽ điền vào trong cái hộp password này. Tại vì anh ấy biết là ở phía database nó sẽ có câu lệnh truy vấn là như này, đúng không? Select sao của nó như này, đúng không? Bây giờ cái câu lệnh mà anh ấy muốn thực hiện là đúng là cái câu lệnh đó, câu lệnh dòng trên này này, n1 bằng 1 đấy, và có comment này. Thế nhưng mà tất nhiên là chúng ta không thể đưa cả cái câu lệnh này vào trong cái dòng password hay dòng name này được, mà đây câu lệnh là phía server thực hiện, phía database thực hiện. Thế thì làm thế nào để phía database thực hiện được cái lệnh này? Thì đơn giản là chỉ việc nhập cái 12456 này, quote một cái, tức là cái dấu quote đấy, và 1 bằng 1 thăng để comment, đúng không? Thì sẽ tương đương với cái câu lệnh ở trên. Cái này chính là injection này. As I said, usually what you have here, you have /$password, or depending on what the programmer called it, but we're just imagining this, and I'm going to be inserting this inside. So when you do that and you insert it inside, this is what the code is going to look like. So it's going to look like the right username, the right password, and 1 is equal to 1, which is true. And then it's going to ignore this quote right here. So if we paste this, we should be able to log in. It should allow me to log in. And perfect, we were able to log in, and username. Các bạn lưu ý là ở đây thì cái security level bằng 0
tức là cái mức độ của bảo mật của cái trang web này đang được thiết lập ở mức thấp nhất. Thì ở trong cái dạng trang web của OAuth này thì nó có nhiều mức độ bảo mật khác nhau, thì mức 0 này là cái mức thấp, cho nên là cái câu lệnh vừa rồi thành công. Còn ở mức cao hơn thì nó sẽ có thể là nó sẽ có nhiều cái mức bảo vệ và câu lệnh nó sẽ không thành công nữa. So far we haven't done anything, but this kind of shows us that is it running our code? Let's try a different thing now. Let's try to add a false statement. So what we did 1 equal 1, and that was correct, and it executed what we wanted. Let's try 1 equals 2, and this is false. So I have the right password, and I have the right username, but I added and 1 is equal to 2. And this should be wrong because it's false. 1 is not equal to 2, and I'm using an and, so everything has to be true. So it should give me an error, even though I'm gonna put the right username, and I'm gonna put the right password. So I'm putting 1 2 3 4 5 6, and 1 is equal to 2. So it's gonna be like, oh, this is wrong. And as you can see, it's giving me an authentication error, bad username or password, even though I'm given the right password and the right username. Nếu bạn thấy là khi mà chúng ta để thêm cái này không phải 1 nữa thì 1 bằng 2 tức là sai, đúng không? False là sai. Thế thì khi mà chèn cái đó vào cái ô password này, đúng không? Thì cái kết quả là lệnh luôn sai, và như vậy thì sẽ không đăng nhập thành công được. Và đây là cái ý nghĩa của cái phần này là như vậy, tức là chúng ta có thể chèn vào những cái đoạn logic, có thể or hoặc and gì đó để làm cho cái câu lệnh nó luôn là đúng. Trong trường này thì tên là sai rồi, 1 bằng 2 là sai rồi. So this confirms that this website is actually injecting anything we want in the password. So we can use the password field to inject SQL code. And it's always going to be on this form. So we're going to put a password, and you're going to put your code here. So I'm just going to put it in capital code here, because we're going to put any password, close the quote, and then put the code that we want to execute on the system right here, and it's going to be executed on the target system. Tức là sau cái đoạn password đó thì chúng ta có thể chèn thêm cả những câu lệnh khác nữa. Now, to try and discover an error, bad username. So this confirms can put it in capital code here, because we're going. Okay, so now we know that we can put any code we want in here, and it's going to be executed on the system. So let's have another look now on the statement. So the statement says select star from accounts where username is equal to the username that we put here, and password is equal to the password that we put there. Let's see if we can use that to log in without using a password, without even knowing the password. And I'm going to be doing that with the admin. So with the admin, the username is going to be admin. And I don't know what the password is for the admin. So what I'm going to do, I'm just going to put anything. So nothing really, any random password. And in the code, what I should run here, we were doing and 1 is equal to 1 and or stuff. So what I'm going to do is I'm going to do or instead of and I'm going to say 1 is equal to 1. So what's our code is going to be? Once I run this, once I inject this, this is going to go in here like we were doing before. So our code is going to look like this. So it's going to be select star from accounts where username is equal to admin and password is equal to AAA. Now this is wrong. Or 1 is equal to 1, which is right. So anytime you have an or, if the or condition is right, everything is right. That's the way or statement works. So select star from accounts where username is equal to admin. Okay, username is equal to admin. And password is equal to AAA. That's wrong. Or 1 is equal to 1. Okay. Ở đây các bạn thấy là cái
toán tử này nó không phải là N mà nó là O, đúng không? O thì khi kết hợp với cái password AA gì đó, password có thể sai, thì cái O 1 nó luôn đúng, cho nên là nó sẽ làm cho cả cái câu lệnh đó sẽ là đúng. Cái password nó là luôn đúng. Còn cái N lúc nãy thì cái password nó là đúng đấy, password nó là đúng, 12456 là đúng đấy nhé. Chứ còn nếu mà chúng ta dùng N mà một cái là sai, đúng không? Một cái đầu vào input là sai thì nó sẽ cho nên cái password lúc nãy là đúng. Còn password là sai thì mặc dù chúng ta dùng 1 luôn đúng, nhưng mà nó lại N bên kia thì kết quả nó lại luôn luôn sai. Trường hợp này chúng ta dùng O thì nó luôn đúng. Accept that, and then it's actually going to execute it and let us log into the admin without even knowing the password for the admin. So let's try to inject this now. And as you can see, I was able to log in as admin, and monkey is the signature for the admin. Now, bypassing logins can be done in so many ways, depending on the code that's written on the page, and depending on the way you want to do it and how you're imagining the code. In a lot of the cases, when you put the single quote here, you won't see this message. Sometimes you do see it, which makes your job so much easier. If you don't, then you kind of need to guess what it looks like. So I'm going to show you another example of bypassing. Instead of injecting the code like this, the admin parameter is actually injectable as well. As you've seen when I put the single quote, the admin parameter is injectable exactly the same way as the password, so we can inject code in the username as well. And what I'm going to do now, so let's have a look on this, and I'm just going to reset it to the way it would usually look like. So you'd have, and the username and the password are the fields that whatever you put in here are going to be substituted. Đây là hai cái biến ở trong PHP. Biến username và password, thì khi mà người dùng đăng nhập vào thì hai cái biến này sẽ nhận cái giá trị từ hai cái hộp box này và sẽ điền vào đây. Nó sẽ nhận giá trị và điền vào hai cái biến này. And the password. So let's try to inject something in the username, and what I'm going to say is I'm going to say username is equal to admin, and then I'm going to close the quote myself, and then I'm going to add a comment. So my statement, when I run this statement, it's going to look like this, and I'm actually just going to copy it here. And when I put this code in here in my name, it's going to inject that in there. So this is what the code is going to look like. It's going to select star from accounts where username is equal to admin. I close the quote myself here using this right there. And then I'm adding a comment. So basically all of this is not even going to be executed. Ở đây thì chúng ta thấy là tác giả chèn thêm cái quote này. Các bạn thấy là cái câu lệnh nguyên gốc của nó là có cái quote, cái single quote, cái nháy đơn và nháy kép, đúng không? Cái nháy đơn sẽ chứa cái giá trị chuỗi này. Thì bình thường thì trong cái câu lệnh nó sẽ có cái nháy đơn này. Thế nhưng mà tác giả chèn thêm cái nháy đơn vào đằng sau thì nó sẽ hoàn thành luôn cái việc chèn thêm cái nháy đơn đó thay vì cái chương trình ở trên máy chủ. Và chèn thêm cái dấu thăng, tức là cái comment vào, và như vậy thì cái phần đằng sau nó không còn ý nghĩa nữa, tức là nó sẽ làm luôn cái phần password đằng sau là nó sẽ không được thực thi nữa. Như vậy thì chỉ cần nhập admin, tức là cái username vào, thế là xong, tức là đúng cái username thế là đúng rồi thì là được, không cần phải password nữa. Tức là không cần nhập password nữa. Thì cái password đằng sau thì chúng ta phải nhập là cái gì cũng được, tại vì cái câu lệnh này nó khi mà chúng ta nhập vào như vậy thì nó sẽ làm cho cái phần đằng sau, cái phần password nó bỏ qua. Comment tức là cái phần đằng sau nó bỏ qua. So the code is going to be this. It's going to be select star from accounts where username is equal to admin. And it's going to let me log in without even entering anything in the password. So let's do this. I'm going to put my username as admin, and I close the quote and add a comment. And then you can put any password you want really. I'm just going to put number 1
Then I'm gonna log in. And as you can see, I managed to log in as admin. So again, this is black box testing, so you don't really see the code. In many cases, you want to be playing around with it and see how it works with you. But the main thing is you want to test if the SQL injection exists, and you'd use that using the method we showed you in the previous video. So try a single quote, try the AND statement, try a true AND statement, so 1 is equal to 1, and then a false AND statement, so 1 is equal to 0 or 2 is equal to 0. And if they work as expected, then your target has an SQL injection and you can start playing around with it. Let's see if we can do the same when we increase the security level. So as you can see here, the security level is set to 0. Ở đây thì những cái ví dụ trước ấy, chúng ta thấy là cái security level nó luôn ở mức 0, ở cái mức rất là thấp. Bây giờ tác giả sẽ tăng cái mức bảo mật của website lên cao hơn. So it's the least secure right now. So what I'm gonna do is I'm gonna click on toggle security, and that will increase our security level to number 1, which will basically make the website more secure so that the attacks will not work the same way that it used to be. So again, we're still Như vậy là tác giả đã tăng cái mức security lên 1 và nó sẽ có sự bảo vệ tốt hơn. at the same page, we're at the login page, and we're gonna try to bypass the login using the exact same way that we did in the previous lecture. Tác giả sẽ thử lại cái cách mà đã khai thác lỗ hổng bằng SQL injection như hai cái bài trước, xem có thành công hay không. So I'm gonna put admin followed by a comment, and then we can put any password we want right here. I'm gonna hit enter, and as you can see, we get an error message saying that some illegal character. Để các bạn thấy là cái lỗi trả về nó không cho đăng nhập thành công, bởi vì đơn giản là nó đã có cái cơ chế bảo vệ. Cái này chúng ta nói sau. Ở đây thì các bạn thấy là nó thiết lập thêm một cái gọi là bộ lọc filter trên cái mã nguồn PHP và có cái phần blacklisting, tức là những cái danh sách đen got detected. So let's try the other exploit that we found, which was we put the username normally, and then we put the password as anything. We close the quote, and we use or1 is equal to 1, which is correct. So again, I'm gonna just keep the username as admin normally, and then I'll paste this exploit right here. Hit enter, and again we get the same error saying that some illegal characters got detected. Now this filtering could be happening at the client side or could be happening at the server side. What I mean is, if it's happening at the client side, it's the stuff. Cái bộ lọc filter này nó có thể nằm ở phía client side hoặc là phía server side. Client side tức là nó sẽ được thực thi ở trên trình duyệt của người dùng, khi người dùng vào trang web thì nó sẽ được thực thi ngay trên trình duyệt. Còn phía server side thì nó sẽ được thực thi tại mã nguồn của máy chủ. Stuff is being filtered before it gets sent to the server. The other way, at the server side, means these characters are being detected and filtered at the server side after they get sent to the server. Now, if it's happening on the client side, then it's very easy to bypass using burp proxy. Nếu mà ở phía client side thì có thể vượt qua bằng những cái công cụ như là dùng proxy. Thì đây tác giả sẽ giới thiệu một cái bộ công cụ là box proxy để chặn các yêu cầu từ phía trình duyệt và thay đổi cái tham số ở trong cái yêu cầu đó. Ví dụ các bản tin port của HTTP thì nó sẽ chặn lại và thay đổi những tham số trong đó. Burp can also help us identify whether this is happening at our side, at the client side, or if it's happening at the server side. So as usual, we're gonna go to the proxy. Đây là cái phần mềm Bubsill. Bubsill nó là một cái phần mềm proxy và nó có rất nhiều công dụng, mà một trong công dụng là nó có thể khai thác lỗ hổng.
And I'm gonna set up the proxy settings again for Firefox, just like we did in previous videos, so that it uses burp. So we're gonna go on advanced settings, and we're gonna use manual configuration. Để cái proxy hoạt động được thì ở trên trình duyệt của người dùng nó sẽ phải chuyển hướng qua cái máy proxy này, là cái proxy có địa chỉ là bao nhiêu, cổng là bao nhiêu. Thì trên tức là khi mà cái box shield nó hoạt động thì nó sẽ hoạt động trên một cái cổng nào đó, ví dụ đây là cổng 8080 nhỉ, đúng không? Là cổng của box shield. Thì lúc này những cái trang web người dùng vào thì nó sẽ thông qua cái box shield này để vào, cho nên là nó sẽ giống như chúng ta học cái bài hôm trước, nó sẽ giống như một cái phần mềm ở giữa, đúng không? Man in the middle, thì là nó sẽ chặn tất cả những cái dữ liệu mà đi qua. Ở đây chủ yếu là dữ liệu web thôi. Trong thực tế thì cái việc thiết lập proxy như này thì không phải là do người dùng thiết lập, bởi vì người dùng không ai mấy khi người ta làm như này, mà do những phần mềm mã độc nó bị nhiễm vào trong máy và nó tự động thiết lập proxy để chuyển hướng qua cái proxy của attacker, và lúc đó thì người dùng không biết. Nó có thể theo dõi những cái quá trình người dùng vào web như thế nào. And set to port 8080, so that's all good. Now everything we do, as we've seen before, should go through burp. So if we go to home, you'll see that packets are coming here. If we forward them, they go to the server. So again, when I go to the login, the packets come here, we forward them from burp, and then they go here. Now watch this. Now I'm gonna try to put in the username as admin, and I'm gonna put this exploitation right here. And when I paste it, notice that the packet will not be sent. So I'm going to click on login and see that nothing was sent to burp. So this request was stopped before it even reaches. Các bạn thấy là khi mà đăng nhập không thành công thì cái việc đăng nhập không thành công này nó đã bị chặn ngay từ phía trình duyệt, tức là phía client side, và ở phía box proxy này nó không nhận được cái gì cả, bởi vì trước khi mà nhận được thì tức là cái box shield này nó chỉ nhận được khi mà cái dữ liệu gửi qua nó, nhưng mà ở trên cái trình duyệt này nó đã thực thi rồi, cho nên không có gì gửi đến box shield không gửi đến box shield the internet before it even reached the server. So it was stopped by some code loaded on the browser or in this web page itself. So the filtering is happening on the client side, on our side, before it even goes to the website, and it's telling us that some dangerous characters were detected. So let's go back to our diagram here. So we have our HTML website with client-side filtering. So when it detects special characters, the client-side code will remove these characters, or it'll. Cái bộ lọc ở filtering ở phía client side này, khi mà nó phát hiện ra những cái ký tự lạ, ví dụ như là single quote, cái nháy đơn hay là cái comment, thì cái code ở phía client side nó tự động nó lọc, nó bỏ đi, và như vậy thì cái câu lệnh truy vấn mà chúng ta vừa làm lúc nãy ấy, là nó sẽ không thành công, nó sẽ loại bỏ đi, nên là cái câu lệnh này nó sẽ vô nghĩa và không thực hiện được. Thì đấy chính là cái bộ lọc mà hay áp dụng ở trên các website hiện nay. Cho nên là cái khi mà nó không thành công như vậy thì nó sẽ không được phát hiện bởi proxy, tức là không có gửi đến proxy cái gì cả. Display an error. So what we're doing is we're gonna write a username and a password without any special dangerous characters. We're just gonna write it normally, send the request, which will bypass the. Đấy, thì bây giờ tác giả sẽ nhập username password mà không có ký tự đặc biệt nào, tức là không có single quote, không có comment gì cả, để nó gửi bình thường. Tại vì khi mà nó phát hiện ra thì nó sẽ không gửi đi, nhưng mà nếu mà không có ký tự đặc biệt thì nó sẽ gửi đi đến proxy để quan sát xem là cái tham số là gì, từ đó sẽ đưa ra cái biện pháp để vượt qua cái filtering này. Filtering that's happening on the same page on the client side.
it's going to go to burp proxy. Then right here, when it comes to here, we're going to modify it and add our dangerous special characters that will allow us to bypass authentication or run code on the target website. Once we do that, we're going to send it to the server will execute and send. Và sau đó thì khi mà đã biết cái cách làm việc của cái bộ filtering này rồi thì có thể modify cái request để chèn thêm các ký tự đặc biệt như lúc nãy, single quote, rồi comment vân vân, rồi sau đó mới gửi đến server. Và như vậy thì tại vì cái client side này thực hiện ở phía client, phía trình duyệt, cho nên là khi mà nó gửi đến OC nó bị modify, sau đó mới gửi đến server, và phía server mới thực hiện bình thường, bởi vì đây là lỗi ở phía server, nó không có bộ filtering ở phía client này, cho nên nó vẫn thực hiện bình thường và kết quả là vẫn bị khai thác thành công. Send it to us. So using burp, we're going to be able to bypass client-side filtering. So let's go back and see how we're going to do this. So we're going to use a normal username as admin, and I'm gonna put a random password, so it doesn't have to be right. I'm just. Cái password này thì có thể nhớ bất kỳ, tại vì đây chỉ muốn xem là cái lỗi xảy ra ở trên cái pussy này như thế nào, thì nó sẽ intercept. Còn đấy là intercept is on, tức là nó sẽ chặn các thông điệp này, và chúng ta sẽ xem những cái parameter, những cái tham số là gì trên này. Just gonna put a doesn't really matter, and I'm gonna click on login. Now this is a valid request, so it will be sent to the internet. It won't be stopped by the filter which works on the client side. So I'm gonna click on login. Các bạn thấy là đây là cái tham số nhận được đây. Đấy. Username bằng admin, password bằng như này, thấy chưa? Thì cái thông điệp là như này. Bây giờ tác giả sẽ tìm cách để chèn những cái ký tự đặc biệt vào giống như cái phần trước để nó có thể gửi sang cái server. And as you can see, the request has came here, and the request in here we can see that the username is admin, and the password is a. So what we're gonna do now, we're going to actually modify. Để tác giả sẽ vào cái phần tham số, đây chính là cái phần rất quan trọng của WebSeal, để thay đổi những cái tham số trong cái bản tin mà gửi đi. The username and the password values right here instead of modifying them at the web browser, because at this stage we've bypassed the filter. So the username and the password were valid at the client side. They got sent to the internet. Before they got into the internet, we captured them by burp proxy, and we're gonna modify this password exactly the same way that we wrote our exploitation in the previous video. So this is going to be AA or 1 is equal to. Thì các bạn thấy là cái password này đã bị thay đổi giống như cái bài lúc trước, đúng không? Nó lại bằng cái gì đó không quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là cái O1 và 1 này luôn đúng này, và cái comment này để làm cho cái câu lệnh nó kết thúc, tất cả những cái lệnh đằng sau là sẽ kết thúc. Hoặc là chúng ta có thể thay đổi cái username, đúng không? Username thì chúng ta cho nó bằng admin, sau đó là comment luôn để cho nó kết thúc luôn. Phần password không quan trọng nữa, cũng được. Sau đó là ấn nút forward để chuyển tiếp đến server thì nó sẽ thành công. One, and then we close it with the comment here. Okay, so I'm just going to repeat this. So the filtering is happening at the client side by JavaScript code, which gets executed on the page itself. So the request is being stopped before it even reaches the server. When we run burp, we actually used a good username and password that are not considered to be dangerous. They pass through the filter, and before they go to the internet, we have burp proxy working, which captured that. We're gonna modify it in here because we've already bypassed the filter. And when I click on forward, you'll see that I managed to log in as the admin. Nhưng mà đấy là khi mà forward thì cái yêu cầu đó sẽ được gửi đến server và đã đăng nhập thành công đây. Đấy, đăng thành công với tài khoản admin. Thì đấy là cái cách mà để hacker nó vượt qua cái bộ lọc
ở phía client side, tức là phía người dùng khi mà thực hiện chương trình duyệt. Xem tiếp cái phần này. Okay, so let's increase the security level to the high security. Ở đây thì tác giả sẽ bật cái mức bảo mật của website lên mức 2, tức là mức cao nhất. Which is fairly secure. So sometimes it can be bypassed, sometimes it can't be bypassed. And in this lecture, I'm actually just gonna highlight something for you. So let's Cái try mức and 2 này nó không phải an toàn hoàn toàn nha, mà nó vẫn chỉ an toàn ở mức độ nào đó thôi. use the same exploit that we were using before. So if we copy this, and we're gonna turn on our interceptor, and I'm gonna put a normal username and password for this now. And then we're gonna intercept it here and modify it like we did in the previous video. Okay, now we're going to forward it. And as you can see, it's telling us there is a bad username and password. Và các bạn thấy ở đây là cái việc dùng bubsil để thay đổi cái tham số trong request vẫn không thành công. Bởi vì thực chất là cái mức 2 này thì cái bộ filter nó đặt ở phía server rồi. Server thì là không thành công được. So obviously this is more secure. And actually in this particular case, in this page, it is not injectable anymore with this security level. It doesn't implement the best security practice, but for this specific case, it's secure enough. So we're gonna have a quick look at it, but it's not the best way to secure your website. So we're gonna talk about the security part at the end of the section, and we're gonna talk about the best way to secure yourself against SQL injections. But for now, this is noteworthy to see because it's a quick implementation, and if you know what you're doing, you can fix your problem quickly. Say for example, if you had a problem and you don't have enough time to change the implementation to the most secure way, which we're going to talk about later, then you can just do it this way quickly, just so that you are secure enough until you can implement it and change the code to be more secure. So Cả cái đoạn anh ấy nói vừa rồi thì đơn giản là cái cách bảo vệ ở cái mức 2 này nó cũng không phải hoàn hảo, nó chỉ là mức độ chấp nhận được thôi với một số hoàn cảnh, và vẫn có thể vượt qua được, nếu mà có đủ cái skill enough, nó có đủ cái trình độ nhất định. What they're doing in this page now, đây là cái mã nguồn ở phía PHP ở phía máy chủ đây. Chúng ta sẽ xem cái này thì anh giải thích như thế nào. This doesn't always secure you 100% again, but it is, in this particular case, it is secure. So this is the code for the login. And right here we have the case 1, which is the arrogant or the security level 1. And here we have the code for security level 5. So you can compare the two codes. Đây là mức 1 đây, mức 1 và mức 5 fairly secure, tức là mức vừa phải trên cái mức mà chúng ta vừa nhìn 2 vừa rồi đấy, trên mức 2 vừa rồi. Thì các bạn thấy là đây nó khác nhau chủ yếu ở cái hàm riêng escape string này. Đây chính là bộ lọc này. Cái bộ lọc này nó sẽ lọc bỏ bớt tất cả những cái ký tự đặc biệt, như là single quote hay là cái ký tự comment, bỏ hết. Thì như vậy thì cái câu lệnh nó sẽ không thực hiện được, không đủ để ký tự để thực hiện được ở phía server, ở phía SQL server, cái SQL MySQL, tức là cái database. The main difference is this select statement. So I'm going to delete everything and I'm just going to keep these two select statements so we can compare them. Okay, so you can see here in the not very secure statement, it selects star from accounts where the username is $username and the password is $password. So basically whatever. Để thể dịch cái đoạn này nhá, cái query này nó là không giống một cái biến thôi. Và toàn bộ cái câu lệnh SQL thì nó phải đặt ở trong cái cặp nhảy kép này, bởi vì
Thực ra thì bản thân cái ngôn ngữ PHP nó không hiểu câu lệnh này, mà nó coi đây là một cái chuỗi để gửi đến Whenever you input MySQL ở trong câu lệnh, tức là toàn bộ cái chuỗi query này, sau đó nó sẽ gửi đến MySQL. Nhưng mà trong này thì nó phải chèn thêm các biến khác, ví dụ như username này, password là cái biến thì nó sẽ append bằng cái chấm này, nó sẽ chèn vào, append thêm cả cái chuỗi end password bằng như này. Cái này thực ra thì bình thường nó coi là text, nhưng mà khi mà nó gửi vào cái biến này, sau đó nó execute cái query này thì nó sẽ coi là lệnh thực hiện ở phía database. Thế còn cái bên dưới này thì các bạn thấy nó chỉ khác mỗi là nó thêm cái bộ lọc escape string này để nó lọc bỏ bớt những ký tự đặc biệt thôi. in the text boxes for the username and the password is being directly used in here. Now, there was client-side filtration, and we were able to bypass that using the proxy. So whatever we input in the proxy was being substituted in here. So we could modify the code by setting the username is equal to, or 1 is equal to 1, and then we added a comment. So basically what happened in this statement right here, instead of the username, that was substituted. So whatever we put in here was substituted, and this value was injected. Tức là khi mà chúng ta nhập vào các ô nhập liệu trên trang web ấy, thì nó sẽ thay những cái giá trị vào cái biến này, và chúng ta sẽ có cái giá trị vào đây. So this was changed to a quotation, and then or1 equals 1, comment, and all of this was basically ignored. Everything that comes after this was ignored, which made our... Khi mà nó thay giá trị vào đây thì nó thành một câu lệnh hoàn chỉnh của SQL. Các bạn thấy là giống như câu lệnh SQL để thực hiện ở phía database. Statement work. So as you can see here, we closed the quote that was already inserted, and then we added or1 is equal to 1, which is a true statement. We put the username is admin, actually. That's what we did. So this would be admin as well here. So basically it's selecting anything where username is equal to admin, and it doesn't care about the password, which was giving us access to the admin account. Now we could have injected also in the password saying or1 is equal to 1. Again, it gives us a true statement, and this was getting executed. In this particular case here, in the secure one, what they're doing is they're doing a function which is called real escape string. And what this does, it basically removes characters such as the new line character, the break character, and the quotation. So a single quote or a double quote. So it scans the input that we put right here, and it removes any quotations that we put. So if we put the single quote right here, or when we were putting the double quote, it was removing it. So when it removes it, it basically renders everything inside it as a string. Another problem with this, now I said this is only secure in this particular case because they're also adding a quotation right here before and after the input. So if there was no quotation, then our injection, what we need to inject, will not need to contain a quotation. And that way we'll be able to bypass this function. But because they're actually hard coding quotations in here, right here and right there at the end, at the start and at the end of the input, and then they're also escaping any quotations. So if the input contains any quotations, they're removing it. Then whatever we inject, whatever text you put in there, will be considered as a string. So it will only be... Bây giờ khi mà cái hàm này nó bỏ và chúng ta thấy là có cái single quote ở đây rồi, thì tất cả những cái chuỗi chúng ta nhập vào nó sẽ coi là string, là cái chuỗi nhập vào, nó không phải là nó sẽ không coi là lệnh nữa, nó không coi là lệnh và sẽ không thực thi được. Considered as normal text, and it will never be considered as code. Therefore, it will never be executed on the server. Only in this case.
So let's just have examples. So we have our admin here. So this is the injection that we're always using. So if we're gonna put this, so this is our username here. So basically what's happening is this is coming up to the code, and then the code is gonna scan this and it will notice cái hàm này nó sẽ scan cái chuỗi này và nó sẽ lọc bỏ những cái ký tự đặc biệt ở trong cái này. Các bạn sẽ xem lọc bỏ ký tự nào. that there is a quotation right here, and because there's a quotation it's going to remove it. This particular function will remove it. So after the function is applied, this will disappear, and also the function will disappear. So this is what's going to look like to the code, to the computer. This is what it's going to see, and it'll basically just see a normal string, and which is contained within two quotes as well. So we need to remove the dots here. And notice that they already hard-coded these two quotes. So because of that, our injection will never work. Now, if they didn't include these codes, if they didn't hard-code them here, if they didn't exist, even though they use the function, this injection will work. But because they use the quotes, whatever that's going to come in inside the quotes will be considered as string. And because they're checking that our input should not contain quotes on the server side, then whatever we put will be stripped out from the quotes and it will never be considered as code. Again, this isn't the best way to secure your website. I'll explain the best way at the last lecture of this section, but this is a good way to temporarily secure your website if you didn't have time to implement the proper procedure. Cái phương pháp này thì nó chỉ là một cái biện pháp mà secure ở mức độ trung bình thôi, tức là nó có thể chống lại được những cái phương pháp injection mà khá là yếu. Thì còn ví dụ như là cái biến này chúng ta có thể chèn vào, nó không phải là ở cái dạng string bình thường mà nó là dạng mã hóa ấy, đúng không? Là mã hóa theo mã ASCII thì các bạn thấy là nó sẽ có thể vượt qua được. Đấy là có rất nhiều cách khác nhau. Thế thì cái bài hôm nay chúng ta chỉ nói ở cái mức độ cơ bản như vậy. Thì ra cái môn này chúng ta chỉ dừng ở mức độ cơ bản như vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem là cái phần này chúng ta xem cái phần này. Đây, xem cái phần cuối này, tức là cái the right way to prevent SQL injection là như thế nào, biện pháp thực sự chuẩn nhất để phòng chống SQL injection là gì. As you've seen so far, SQL injections are very dangerous, and also they're very easy to and very easy to find. You'll find them everywhere in some really famous websites. People try to prevent these vulnerabilities using filters. Filters can make it look like there is no exploits, but if you actually try những cái bộ lọc này là có thể làm cho website nó secure hơn, tức là có vẻ như là nó không có cái chỗ nào để exploit, để khai thác được. Nhưng mà nếu mà kẻ tấn công nó có thể cố gắng nhiều hơn bằng cách sử dụng encoding, tức là nó sẽ thể mã hóa theo cái mã nào đó để vượt qua được, thì vẫn có thể vượt qua được cái bộ filter. Thì filter ký tự như là single quote, double quote, nhưng mà bây giờ dùng cái ký tự đặc biệt theo cái encoding ví dụ của mã ASCII, đúng không? Thì nó sẽ là phần trăm bao nhiêu đấy, thì cái bộ lọc có thể nó không lọc được. harder by using encoding, different types of encoding, or using a proxy, then you'll be able to bypass most of these filters.
Some programmers use a blacklist. So for example, they prevent the use of union, they prevent the use of insert and stuff like that. Again, it's not 100% secure, it can be bypassed. Using a whitelist, exactly the same issues as the blacklist. The best way to do it is to program your web application in a way that it does not allow code to be injected into it and then executed. So the best way to do that is to use parameterized state. Cách tốt nhất để ngăn chặn cái kiểu tấn công exploitation này là sử dụng cái câu lệnh ở dạng ở đây chúng ta dịch ra là dạng tham số. Tham số tức là gì? Tức là biến tất cả những cái input của người dùng nhập vào ấy, thì nó sẽ không phải là câu lệnh. Thì trước đó là nó phải có một cái gọi là khi mà chúng ta lập trình thì chúng ta phải lập trình, tức là làm cho cái câu lệnh nó phải chuẩn bị trước, nó giống là câu lệnh gọi là prepare, nó chuẩn bị trước. Sau đó là những cái tham số mà người dùng thể nhập vào, và khi mà người dùng nhập vào ấy, thì tất cả những cái đó sẽ không được coi là câu lệnh. Đấy, chúng ta sẽ xem cái ví dụ sau này. Đấy, tức là trong đó thì cái dữ liệu và cái code nó sẽ được tách biệt hoàn toàn luôn. Cái code và cái dữ liệu tách biệt hoàn toàn, tức là cái người dùng nhập vào là dữ liệu này, còn cái code là ở trong cái phần code ở phía server thì nó sẽ phải tách biệt với nhau và phải chuẩn bị trước, chứ không phải tự nhiên mà có được. Thì chúng ta sẽ xem cái ví dụ như này. Data and the code is separated, and the best way to show you what I mean by that is using an example. I'm keeping the least amount of programming in this example. I don't want it to be a programming example. There's actually mistakes in the programming in there, but I'm trying to give you the concept more than how to program. Cái ví dụ này thì nó mang tính chất là để tham khảo, tức là để hiểu cái cách thực hiện thôi, không nghĩa là đây là cái câu lệnh thực sự ở phía server. So the vulnerable code that we were looking at used to do this. So it used to do select star from accounts where username is equal. Đây là câu lệnh select bình thường mà chúng ta vừa thấy lúc nãy, đúng không? Và username bằng một cái gì đó, một cái biến nào đó, đúng không? Thế thì ở đây thì cái cách thực hiện an toàn là gì? An toàn nhất là sẽ chuẩn bị trước câu lệnh này bằng câu lệnh prepare này. Prepare. Phần lớn là các cái database hiện nay nó đều có hỗ trợ cái kiểu này. Thì sau đó là execute array text box, tức là sẽ chèn cái text box này, cái biến này vào trong cái prepare này. Nó sẽ coi text box này nó là một cái tham số hay là một cái chuỗi hay là một cái giá trị thôi, và không được coi là một phần câu lệnh, bởi vì câu lệnh đã chuẩn bị trước rồi, cho nên là cái code ở phía server nó hiểu đây là câu lệnh, còn đây không phải là câu lệnh, do đó sẽ không bị tấn công exploitation được. To whatever we put in text box 1. And then we used to put in text box 1, let's just put it here. We used to say admin, and then close the quote, and then we're able to do a union, select, and execute something else. And then once we're done, we used to add the comment, which basically ignores everything that comes in after it. So when you copy this and you paste it in here, you'll see what's happening. So it's selecting. Now let's just get rid of this, because this is just making the colors not nice. Now I'm actually gonna just put a comment on this. So it's gonna do a select star from accounts where username is equal to admin, union select, and execute whatever we want to do. This is very bad, and it's very hard to protect against. As I said, user filters and stuff will only hide the problem, will not fix it. The best way to do this is using the parameterized statements, just like so. So this is the safe way to do it. First of all, you prepare your statement. Most languages like PHP and all of them, they actually have a function like that. And you can prepare select star from accounts where username is equal to question mark. And then you send the values. So PHP now knows the SQL statement is select star from accounts where username is equal to something,
and then it's gonna take the value of text box 1. So even if we come in and we use our very sneaky statement right here and paste it in there, the web application will know that the value for this. Thì các bạn thấy là cái phần đằng sau khi mà cái text box này nó được chèn vào, đúng không? Thì toàn bộ cái phần này nó sẽ coi là giá trị, nó còn là cái tham số thôi, thì không phải là code để thực hiện database nữa. Cái này rất là an toàn. Is admin union select. So it'll actually try to go and select star from accounts where the username, and then it'll add its own quotes and it try to find a username with the following username. So this whole thing will be executed like so. So it will be select star from accounts where username is equal to admin union select this hashtag. So it'll never, whatever you put in your text box will be sent as a value, and the web application will know that this is a value, it's not a code, and it'll never execute it. Therefore, this will protect you against SQL injections. You can use the filters as second line of defense. Chúng ta có thể sử dụng filter là một cái bước thứ hai, tức là ngoài lập trình ở cái mức độ parameterize statement, đúng không? Thì có thể sử dụng thêm các filter để vẫn được. Cái biện pháp bảo vệ thứ hai cho tác giả nó như vậy. And I also advise that you use the least privileges possible. So use for each database, use one user with the least amount of privileges they want. So don't allow the users to do anything that they... Cái này thì chúng ta còn nhớ là trong cái bài trước thì thầy có nói là thiết lập các quyền cho các service ở mức độ cái quyền thấp nhất. Tại sao? Bởi vì một khi mà cái user đó mà nó bị chiếm trên hệ thống, nếu mà cái user đó là admin thì các bạn sẽ nghĩ như nào? Nó sẽ rất là nguy hiểm. Và khi mà cái quyền ở trên database mà nó ở mức admin chiếm được thì tất cả mọi thứ đều làm được. Cho nên là người ta thường để cái quyền này ở cái mức độ là thấp nhất, để khi mà hacker nó chiếm được cái quyền của user đó thì nó vẫn chỉ là user bình thường, mà nó không thể thâm nhập sâu thêm vào hệ thống để tấn công những phần khác. They won't allow them, if it's a simple website that only does selection, then only allow the user to select. If it only needs to select and insert, then only allow them to select and insert. And this is a rule you should keep with everything, even with Linux systems. Make sure the permissions are always as least as possible. Each user don't have any extra permissions that they don't need. Toàn bộ phần trên thì chúng ta thấy là những cái câu lệnh chèn một cách thủ công, thì có những cái tool để trợ giúp, rất nhiều cái tool để trợ giúp cho tấn công SQL injection bởi hacker. Chúng ta thử xem một cái tool như vậy. Nó là SQL map. In all of the lectures so far, we were exploiting SQL injections manually. So we were injecting the code into the URL or into the text boxes. In this video, I'm going to show you a tool called SQL Map, which allows you to do everything we learned so far and even more stuff. This tool can be used against MySQL databases, which the one... Cái SQL Map này thì có thể cài trên Kali Linux, hoặc là theo tôi nhớ là nó có sẵn hay sao, hoặc là nó chưa có sẵn đâu. Thì nếu không thì chúng ta có thể apt-get xong rồi ta cài SQL Map vào, hoặc là chúng ta download và chúng ta build trong Linux cũng được, rất đơn giản. Còn trong Windows thì cũng có. Trong Windows thì chúng ta phải chạy nó với Python. Các bạn lên trên Google, các bạn search SQL Map Windows. Đó. Thì cái này nó chỉ là cái mã nguồn Python thôi, chúng ta phải có Python, có thể Python 2.7 hoặc là Python 3 cũng được. Này, các bạn thấy là chúng ta phải chạy Python này, xong là sqlmap.py, sau đó là xác định cái URL của cái đường dẫn mà chúng ta
muốn cái SQL map này nó chạy. Cái này là URL đây, URL thì URL nó sẽ chạy luôn. That we were having the example on, it can also be used against Microsoft SQL, Oracle, and other database types. Cái SQL map này nó có thể dùng cho cả Oracle, có cả SQL Server của Microsoft và tất nhiên là cả MySQL, rồi những cái cơ sở dữ liệu khác. Nó hỗ trợ rất nhiều cái cơ sở dữ liệu khác nhau. The tool is very useful and is very handy in many cases. Sometimes the injections aren't as nice as the one we see. Sometimes you only get one output for each record and you have to loop through all the outputs. So the tool can automate that and just do everything for you much easier and much simpler. So let's first of all get the URL that we were using for the injection. So I have that text file here that we were using, and I have the URL that we were using before. So it's the userinfo.php, username is admin, password admin pass. You don't really need to know the username and password, so I'm actually just gonna put anything here, so just to assume that we don't know the password. So we're only injecting SQL injections. We don't really need to know any of this stuff. All I'm gonna do is copy this, and then I'm gonna run SQL map, and I'm gonna do U to specify the URL, and I'll put my target. And I'm gonna make sure that I have it between two quotation marks so that it doesn't ignore anything in any signs in the middle. So we have some signs and characters in the middle that I want it to all be treated as one URL. So all I did is SQL map U my target. And I'm gonna hit enter, and the tool will automatically look through all the parameters. So it's gonna look through the user info, through the username and the password to see if any of them is injectable. And then once it does that, it's going to store it in its memory. So it's going to know that this is injectable, and then we'll be able to further exploit the target. Còn đấy là SQL map nó trả lời cái cơ sở dữ liệu có khả năng là PostgreSQL hoặc là MySQL. Nó hỏi là có bỏ qua cái test payload cho cái database khác không. Tức là nó đoán đây là MySQL rồi, đúng không? Thì không cần kiểm tra cái database loại khác nữa. Mà ấn S thì nó sẽ bỏ qua, no thì tiếp tục kiểm tra cái đó. So as you can see now, it's thinking that our target could be MySQL or PostgreSQL. It's asking me if it should skip other tests, and I'm gonna say yes because I know it's MySQL. And now it's asking me if it should do all the tests for both databases, and I'm gonna say yes, assuming that I'm not sure which one it is. I know it's MySQL, but I'm just gonna let it do its thing, and we'll see if it can do it properly or not. So at the moment, it's checking if it's PostgreSQL, and I'm assuming it's gonna know that it's not, and then it's gonna know that it's MySQL. It just found out that the username seems to be injectable, and sure enough, it's telling us here that the parameter username is vulnerable and we can inject it. So it's asking me, do I want to check the other parameters such as the password and all of them? I can say yes and let it do it, but I'm gonna say no because I don't mind if it just uses the username for the injection, so it's all good. Now SQL map knows that the target is injectable, and it knows that it's going to use the username parameter to inject stuff. Cái dòng này có nghĩa là gì? Tức là nó thông báo là cái tham số, cái biến username này nó có thể có khai thác được để có kiểm tra những cái tham số khác không. Thì ở đây tác giả ấn đầu, tức là chỉ cần khai thác cái biến username này thôi. Thì trong thực tế thì có thể chúng ta ấn S để kiểm tra cả những biến khác, nhưng mà ở đây thì tác giả muốn chứng minh là khai thác được với username, thì cho nên là bỏ qua cái khác. And we can see that it figured out that it's running Linux Ubuntu,
and it figured out that it's using PHP with Apache 2.2.8, and it's using MySQL server as the database server. So let's run SQL map help and see what we can do now. Now this tool is really big and it allows you to do a lot of things. So in this video, I'm actually just going to show you a quick look on the video, and I recommend you spend more time with it and try to see what else you can do with it. Okay, so let's try to get the current user, and we're going to try to get the current database. So we're going to use the same command that we used before, and I'm just going to add to it dbms to get the current databases. Chúng ta có thể xem cái phần trợ giúp của SQL Map để xem cái tham số mà có thể đưa thêm vào trong câu lệnh. Ví dụ dbms để xem cái database đang có. Bây giờ nó sẽ liệt kê những database đang có đây. Or DBs, sorry. As you can see, we got all the database that we have. So we have DVWA, we have information schema, Metasploit, MySQL, OWASP 10, which was the one that we were exploiting before, and TikiWiki. Now, if we do current user, you can see that we are root. And if I do current database, we'll see that OWASP 10 is our current database. So now let's try to get the tables for OWASP 10. So remember when we did a select table name from information schema.tables, where table name, where table schema is equal to OWASP 10. We're gonna let SQL map do all of that for us. And so the command is going to be, we're gonna ask it to get all the tables for us. And we're gonna use the D option to specify the database, and our database is going to be called OWASP 10. And as you can see, it got us all the tables that exist, and remember, it's the same. We got accounts, blogs table, and the credit card as well. And now if we want to get the columns, then we can use the same command again, and we're gonna say get me the columns. Các cột ở trên cái Where bảng. the table Trên bảng is called account. accounts, and the database is OWASP 10. Database OWASP 10. And right here we can see that we got the columns. So we have the isadmin, the password, and the username. And we can get the data using the dump option. So it's the same command that we used before. So we're getting the from the table that's called accounts and the database that is called OWASP 10. I want you to get me all the data. And here we go. We got all the data. We have the admin, its password, pass, and we have Adrian, and his password is some password, and we got all the data right here. So as I said, the tool is very useful. It can be used to make our life much easier, and it does everything automatically, and it can do everything we did, and it can even do more stuff. Như vậy hôm nay là chúng ta đã tìm hiểu về cái lỗ hổng ở trên website. Thực ra chỉ liên quan đến cái phần SQLization và những cái phần khác thì chúng ta cũng chưa nói đến, nhưng mà tôi nghĩ là cái phần này cũng rất là quan trọng và nó cũng là cái lỗ hổng mà gặp khá nhiều trên website. Thì hôm nay cũng là buổi cuối rồi, thì chúng ta có lẽ là sẽ phải có 1-2 buổi nữa để thống kê lại nội dung môn học và cái phần kết thúc môn học sẽ như thế nào, đúng không? Thi cử rồi kiểm tra như thế nào. Thầy sẽ hẹn với các bạn sau, bạn Mỹ lớp trưởng nhé, thì thầy sẽ lên lịch sau để chúng ta có lẽ là phải cách đây mấy tuần, tại vì bây giờ chúng ta cũng không đến trường được và cũng không có cách nào để tổ chức một cái buổi offline được, nên tôi có lẽ là chúng ta sẽ phải lên kế hoạch sau, cách đây khoảng 1-2 tuần gì đó nha. Thì thầy sẽ có kế hoạch để
chúng ta sẽ học phụ đạo và kiểm tra. Thế thôi, thì hôm nay điểm danh nhỉ? Các em bật mic lên nhé. Vân Anh. Có. Mạnh Cường. Có em ạ. Nhật Cường. Nhật Cường. Em có em ạ. Đức Duy. Có ạ. Bà Dương. Có ạ. Văn Đạt. Có em ạ. Trần Hải. Có ạ. Hào. Khắc Hiếu. Có. Đỗ Hoàng. Dạ có em ạ. Anh Hoàng. Có ạ. Công Hoàng. Quốc Hùng. Hùng có. Đình Huy. Có. Quang Huy. Có. Quốc Huy. Có. Đức Khánh. Hữu Huy nữa. Hữu Huy. Có. Đức Khánh. Có. Xuân Khánh. Thanh Lâm. Duy Minh. Có. Mỹ vừa rồi. Trọng Nghĩa. Có em ạ. Oanh. Trung Phong. Hồng Phong. Hùng Phong có. Hoài Sơn. Có. Tân Tạo. Có em. Minh Tâm. Văn Thành. Dạ có em ạ. Quốc Thắng. Trần Quốc Thắng. Có em ạ. Trung Thông. Có. Thư có rồi nhỉ. Công Trịnh. Trưởng có rồi. Mạnh Tuấn. Có em ạ. Trung Tùng. Di Đây Tuyền. Trung Tùng có rồi. Di Tuyền. Có. Còn ai không? Mỹ điểm danh rồi nhá. Thư điểm danh rồi. Thầy nói qua lại nội dung Thầy công thầy. nói qua nội dung thi kết thúc trước được không ạ? Thì cái nội dung thi kết thúc môn này thì nó sẽ ở dạng vấn đáp. Ở dạng vấn đáp tức là chúng ta sẽ làm những cái bài lab như thầy vừa làm ấy. Nó sẽ đơn giản thôi, không phải phức tạp như vừa rồi đâu, thì nó cũng đơn giản thôi. Ví dụ như là cái phần ARP spoofing đúng không? Thì chúng ta sẽ chạy cái better cap này. Sau đó là chúng ta có thể nó không thành công nhưng mà các em mô tả cái cách làm như thế nào, rồi cái nguyên lý nó thực hiện như thế nào thì nếu các bạn làm tốt thì điểm cao thôi. Rồi cái phần nếu mà các bạn nào làm được cái phần SQL injection như vừa rồi ấy, thì điểm rất cao, đúng không? Rất cao đấy, tức là 9-10. Đấy. Các bạn chịu khó đi. Thì thầy sẽ tổ chức một cái buổi phụ đạo thì chúng ta sẽ lên kế hoạch toàn bộ những cái hoạt động như vậy, những cái bước chúng ta làm như nào đấy, có hẳn điểm barem luôn nha. Ok. Thì nếu không câu hỏi gì thì thầy kết thúc nhá. Chào các em. Chào thầy ạ. Dịch học online nên có ưu tiên gì hơn không ạ? Thực ra cái môn này bản thân nó đã nên học online rồi, tại vì phải có internet rồi, có phần mềm các thứ. Các bạn thấy là nếu mà học ở trên lớp thì các bạn thấy là cái hình
chiếu lên trên máy chiếu nó rất là mờ, cho nên là tôi vẫn muốn dạy môn này online có nhiều điều kiện hơn. Bản thân môn này đã dạy internet rồi, còn nếu sau này chúng ta có những cái phòng lab mà nó đạt tiêu chuẩn thì chúng ta học trên phòng lab. Giờ chưa có thì chúng ta học online là chuẩn nhất rồi, cho nên là không có ưu tiên gì cả, vẫn y nguyên như vậy. Chào các em nhé.